আরজিকর কাণ্ডে এবার সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে রাজ্য। এতদিন ধরে রাজ্যের সাধারণ মানুষ যে প্রশ্নগুলি তুলছিলেন, যে প্রশ্নের খোঁজে রাস্তায় নেমেছিলেন, সেই প্রশ্নগুলোই যেন উঠে এলো বিচারপতিদের কাছ থেকে। একজন চিকিৎসক খুন হলেন রাতে, দেহ উদ্ধার হলো সকালে, অথচ নির্যাতিতার বাবার এফআইআর এর পর রাত 11:15টায় দায়ের করা হলো খুনের মামলা। কিভাবে এমন ঘটনা ঘটে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন দেশের প্রধান বিচারপতি। প্রশ্ন তোলেন একটা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দেওয়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে নিয়েও। জানিয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তথা অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন বিচারপতি। The autopsy and the postmortem take place between 1:45 to 4 p.m. now. Between 1:45 and 4 p.m. Yeah. the autopsy takes place, followed by the Maharaj, the postmortem. autopsy took place at 6 o'clock, not at. Fair enough. That's 6. all right. We'll take it as one between 1 and 4 o'clock. It doesn't take place in 1 minute. It takes That was when. Videograph. 1 second. Don't keep on interrupting. They wanted So a board, we are constituted a board. We are proceeding on the basis of Mr. Sibal's hypothesis that the autopsy and the postmortem take place between 1 and 4:45 in the afternoon. Now, Lordship, there is- notwithstanding this, clearly, the autopsy would reveal that this is a case where a doctor has been murdered, where she has been murdered. Yeah. The FIR is registered at 11:45 in the night, Mr. Sibal. Yeah. And who was expected to Yeah. Nobody in the hospital registers the FIR. No. The father registers the. What was the principal or the vice principal? What were the authorities of the hospital doing? সুপ্রিম কোর্টের মতে আরজিকর হাসপাতালে যা হয়েছে তা রীতিমতো ভয় জাগানোর মতো ব্যাপার। স্বাধীনতার মধ্যরাতে আচমকা হামলা চালালো একদল বহিরাগত। কিন্তু পুলিশ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে ঢুকলো তারা? তাহলে কি এর পেছনে প্রশাসনেরই হাত রয়েছে? হাসপাতাল ভাঙচুর করতে পরোক্ষে কি অনুমতি দেওয়া হয়েছিল? On the eve of Independence Day, several areas in Kolkata saw protests spurred by the Reclaim the Knife campaign. At 12:30 a.m. on 15 August, when a protest was underway at the hospital, a large mob assembled at the premises of the R.G. Kar Medical College Hospital and vandalized the emergency ward and other departments of the hospital. Following the acts of wanton disruption and vandalism, the Indian Medical Association, a private and voluntary organization of doctors in India, called for a nationwide withdrawal of medical services except emergency services for 24 hours on 17 August 2024. In the aftermath of the brutal incident and the demonstrations which followed, the state government was expected to ensure the deployment of the state machinery to prevent a breach of law and order. It was all the more necessary to do so since investigation of the crime which took place in the precincts of the hospital was underway. We are unable to comprehend how the state was not prepared to deal with the incident of vandalization of the premises of the hospital. পরিস্থিতি যা তাতে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিচারপতিরা। এমনকি ডাক্তারদের যেভাবে হাসপাতালে কাজ করতে হয় তা নিয়েও বার্তা দিয়েছেন সরকারকে। চিকিৎসকদের সুরক্ষার জন্য তৈরি করতে বলা হয়েছে ন্যাশনাল টাস্ক ফোর্স, যা হাসপাতালে থাকাকালীন চিকিৎসকদের যেমন নিরাপত্তা দেবে, তেমনি তাদের দীর্ঘ সময় ধরে কাজ চলাকালীন অবসরেরও ব্যবস্থা করে দেবে। More often than not, medical professionals, which includes young resident doctors, interns, and nurses, are left to handle unruly attenders. Open access to healthcare facilities leaves medical professionals vulnerable to undesirable elements. D. Medical care facilities do not have sufficient toilet facilities. Most often, there is only one common toilet for medical professionals in one department. E. The hostels or places of stay for medical professionals are situated far from the hospital. Doctors and nurses who have to travel to and from the hospital are not provided transport facilities by the institution. Even within the precincts of the sprawling spaces of public hospitals, there is either inadequate or no transportation facilities for the safe commute of professionals. F. There is an absence or lack of properly functioning CCTV cameras to monitor ingress and egress to the hospital and to control access to sensitive areas. G. The patients and their attenders have unrestricted access to all places within the hospital, including intensive care units and the doctors' resting rooms. H. Lack of screening for arms and weapons at the entrance of hospitals. I.
dingy and ill-lit places within the hospitals. J. Medical professionals have to shoulder the responsibility of being both medical and emotional caregivers to patients and their relatives. There are no supportive facilities and no training and communication skills. And K. Certain spaces within hospitals, such as the intensive care unit and the emergency wards, are prone to a greater risk of violence because of the severity of medical conditions of patients in these departments. We have, in this backdrop, formed the view that a national consensus must be evolved after due consultation with all stakeholders on the urgent need to formulate protocols governing the issues which this order has highlighted. We have attempted to compose for this purpose a diverse body of persons with experience in healthcare institutions. A national task force with the following members of the medical profession is hence constituted. শুধু টাস্ক ফোর্স গঠনই নয়, আরজি করে ভাঙচুরের ঘটনায় বৃহস্পতিবারের মধ্যে রাজ্যের কাছ থেকে রিপোর্ট তলব করেছে আদালত। স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে, রাজ্য জুড়ে যে স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন হচ্ছে তা যেন বল প্রয়োগ করে বন্ধ করবার চেষ্টা না হয়। এমনকি সিবিআই যে তদন্ত করছে তা নিয়ে 23 তারিখের মধ্যে রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্ট। মাধ্যম ব্যুরো রিপোর্ট।